debatiendo una resolución presentada ayer por Brasil y que se ha pospuesto para su voto hoy. Lo que votemos en el Consejo de Seguridad, la manera en la que comuniquemos nuestra posición política en este conflicto va a determinar el papel de Europa en el mundo durante muchos años. He escuchado esta mañana la voz de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo y me ha producido una enorme preocupación, porque este conflicto está derivando, desgraciadamente, hacia un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Y eso no nos lo podemos permitir, porque la seguridad de nuestras calles depende de ello y porque los equilibrios geopolíticos mundiales también dependen de ello. Hemos de hacer un esfuerzo gigantesco para conseguir evitar esta deriva, evitar que el conflicto se extienda a la frontera con el Líbano. Ayer estuve hablando con el ministro iraní, como tantos otros ministros con los que he estado permanentemente en contacto desde que en Omán conseguimos un acuerdo en una comunicación conjunta entre los países del Golfo y los países de la Unión Europea que decía lo fundamental que creo que debe guiar nuestra acción. Sí, firmeza, humanidad, coherencia y compromiso político para conseguir salir de esta situación y construir una paz duradera. Muchas gracias. Thank you to the High Representative. I give the floor now to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Madam President, dear Roberta, High Representative Josep, Minister Alvarez, Hamas terror has plunged Israel and Palestine into a new spiral of violence. Last night, a senseless tragedy has shocked us all. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. And let me express my condolences to the families of the victims of the terrorist attacks in Brussels and Arras. Tragically, we see that terror is resurfacing again. It is also terror that brings us here to this debate, the heinous terror attacks of Hamas on Israel. What we have seen in the kibbutz Kfar Aza is pure evil. The blood witness of horror, the burned houses, the abandoned children's toys that no child will touch ever again. Hamas terrorists slaughtered over 1,400 men, women, children, and babies in one day for one single reason: because they were Jews, just living in the state of Israel, with the explicit goal to eradicate Jewish life. Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. I have visited Israel many times in my life, but this time I saw a nation that is shocked to the core. I was struck to hear the same request from all the people I spoke to, from President Herzog, Prime Minister Netanyahu, all forces in the unity government, from families of the abducted. They all asked for solidarity and clear words. And this is the least we can do for the people of Israel. This horror calls for a united response from us as human beings, as defenders of a free world,
as Europeans where hate, terror and racism have no place. Europe stands with Israel in this dark moment. This is the essential starting point, and I believe it was important to pass this message of solidarity in person in Israel just days after the attack. Only if we acknowledge Israel's pain and its right to defend itself will we have the credibility to say that Israel should react as a democracy in line with international humanitarian law. And that is crucial to protect civilian lives, even and especially in the middle of a war. We first have to listen if we want to be listened to. And indeed, during my visit, I discussed Israel's efforts to protect civilian lives. There can be no hesitation on our side. Europe will always be on the side of humanity and of human rights. Allow me to update you on our work to address this dramatic situation and the broader crisis that Hamas has unleashed. Let me begin with the humanitarian situation, which is getting worse by the hour. Humanitarian aid must urgently reach Palestinians. This is why we have decided to immediately triple our humanitarian aid to civilians in Gaza, and we have launched an EU humanitarian air bridge to Egypt to bring life-saving supplies to humanitarian organizations on the ground in Gaza. The first 2 flights are taking place already this week, carrying humanitarian cargo from UNICEF. We have deployed our staff and we are working with UN agencies to ensure that this aid can reach those in need. The European Union has always been the largest international donor to Palestine, and this will not change. But as the situation on the ground evolves, it is also essential that we urgently and carefully review our financial assistance for Palestine. EU funding has never gone to Hamas or any terrorist entity, and it never will. What Hamas has done has nothing to do with the legitimate aspirations of the Palestinian people, so it was good to hear President Abbas' clear words that came out on Sunday evening. My second point is about the regional situation. Hamas' actions have major geopolitical implications. We know that they risk affecting the historic rapprochement between Israel and the Arab countries. But there is nothing inevitable in this. Instability can be contained. Dialogue between Israel and its neighbours can and must continue. So this time of war must also be a time of unrelenting diplomacy, a moment to engage even more closely with Israel and with other countries in the region. I have been recently talking to several Arab leaders, including the King of Jordan, the President of the UAE, as well as the President of Egypt. All were very clear about the importance of our EU funding, and the European Union, with its massive funding, we are the largest donor, has not only leverage, but also has a stake in it. And thirdly, we are seeing a rise in anti-Semitic incidents, including here in Europe. Synagogues have been vandalized. Hate speech and fake news are spreading at worrying speed. And this is something that we simply cannot accept. It is our shared responsibility to make sure that our dark past does not return. We have to protect
Jewish life in Europe. In these years, we have put the fight against anti-Semitism and all hate crimes at the heart of our action. Thanks to our collective work on the Digital Services Act, we now have laws to take down illegal content online and contain the spread of disinformation. And we are now using them for the first time ever. We have already launched an investigation in relation to X, formerly known as Twitter. They must comply with the obligation to counter the spread of terrorist propaganda and hate speech. Because in Europe, there is no place and zero tolerance for hate, whether online or in our streets. We have also stepped up our work to ensure the physical security of Jewish communities. We have already increased EU funding for the protection of places of worship, such as synagogues. And at the beginning of the mandate, we proposed to add hate crimes and hate speech to the list of EU crimes that must be sanctioned all across our Union. Our proposal is still blocked by some member states, but it cannot wait any longer. It is time now for member states to act and to move on. Europe's history is a history of diversity. Jewish values have shaped our common European values. Among others, Jewish culture has for centuries enriched our common European culture. And this must continue to be the case. European Jews must be free to wear kippah or Star of David in our streets, and to light our cities with the candles of Hanukkah in their windows. And every European must be free from fear. We must make good on Europe's promise to be united in diversity, to be a safe place for all Europeans. Honourable members, this is the moment for all of us to come together, to join forces against terror in all its forms, and to do what is right. I will go now back to Brussels to join a commemoration ceremony for the victims of the recent terror attack in Brussels. I thank you for your attention. Thank you very much. And now we go to the speakers of the political groups, starting with the EPP Group, President Manfred Weber. President, Parliament, Commission, High Representative, dear Minister, dear colleagues. Why do we have today's debate? On October the 7th, Israel was attacked. Israel was attacked in Be'eri kibbutz, 120 children, women, men killed, parents using their bodies to protect their children. Israel was attacked during a festival to celebrate peace, 250 young people killed. Israel was attacked in shops and streets, at home, more than 2,000 people victims, women being raped and paraded as trophies, including people with European passports in their pockets, as 20% of Israelis do. Israel was attacked, but also Europe was attacked. The European way of life was attacked. Israel was, after the Holocaust, the promise that Jewish people can live safe, in safety and in peace. And now Holocaust survivors were dragged out of their home, being abducted and held hostage. The images of media broadcasted since Saturday are ones that make us put our hands over our children's eyes. This is the evil face of terrorism. The brutality of Hamas recalls the worst atrocities of ISIS. Hamas terrorists attacked a party in Israel as ISIS attacked Bataclan in Paris.
We see in Israel what we saw in Paris, reasonful, inhuman attacks against freedom. And terrorists spread like a virus. In France now a teacher killed, in Belgium 2 Swedish citizens killed. The virus of terrorism is also back in Europe. And it's a moment where we are tested. And I tell you, these terrorists made the same fatal mistake like all terrorists do. They underestimate the power of democracy and the will to defend freedom. Colleagues, these are days of mourn for the victims and hope for those still in the hand of Hamas. But these must also be days of firm determination. We must be crystal clear. We stand with Israel, no hesitation, no excuses, no buts. In such a critical moment, in such a critical situation, Europe has to stand together. And that's why I thank Ursula von der Leyen for her trip of last Friday to Israel. I have to be honest, I was a little bit surprised that it took 10 days for the European Council to have an online meeting. 10 days in such a moment. And dear High Representative, dear Joseph, I respect you personally very much, you know this. But in a moment when our neighbourhood is on fire and we know about the geopolitical importance of the region, Blinken is travelling to Egypt and Israel, and our High Representative is travelling to China in such a moment. And I was told that in the last 4 years you never went to Israel to do talks there and try to establish a peace process in a solid way. So that's why it's in a way a lesson learned that we have to come together and define a common European approach. For us as EPP, some points are key. First, we are on the side of Israel. Second, we are fighting against Hamas, against terrorism, not against the Palestinian people. Third, we are ready to support with humanitarian aid and even with additional money, as Ursula von der Leyen proposed it. We care about every victim in this tragic conflict. Fourth, not any cent of EU money must end up in the pockets of Hamas or any other terrorist group. Fifth, whoever supports the terror of Hamas and Hezbollah is Europe's enemy. We have to rethink also our policy towards Iran. Sixth, it is unbelievable what happened on social media during the last days. Hamas propaganda glorifying terror without limits. The killer of Brussels was online explaining why he was killing innocent people. Our youth listening online to these kind of things. This must stop. This must stop immediately. Zuckerberg and Musk must finally stop being the megaphone of hate messages. And the seventh point, we Europe, we must activate now our tightest screening mechanisms to make sure that no terrorist enters Europe through migrant routes. Dear colleagues, it's a moment where we are tested. We have to be together. I thank also Roberta Metsola for her trip to Israel. Our position is crystal clear. We stand by Israel's promise for freedom, peace and democracy. Thank you, Mr. Weber. And now, for the S&D Group, I invite the President Irache Garcia Perez to take the floor. La barbarie de Hamas nos ha conmocionado profundamente. Ninguna causa, insisto, ninguna causa justifica el asesinato de personas inocentes. Sentimos el inmenso dolor del pueblo de Israel. También el terrible sufrimiento expresado por los familiares de los rehenes que hoy nos acompañan en el hemiciclo. Sira, Jonathan, Noam, no descansaremos hasta que vuestras familias vuelvan a casa. Y no tendremos mejor manera de ayudar a Israel que nuestro compromiso de no rendirnos ante la búsqueda de la paz. Una paz que debe evitar volver a ser testigos de la masacre ocurrida anoche en el hospital de Al-Ali, con más de 500 palestinos enfermos, niños, mayores asesinados. Señora von der Leyen, además de mostrar la solidaridad de nuestra Unión con el pueblo israelí, que por supuesto lo tenemos que hacer, y usted lo hizo, ¿le recordó al señor Netanyahu que los crímenes nunca se combaten con otros crímenes? ¿Le recriminó al señor Netanyahu el lenguaje indigno de su ministro de Defensa después de calificar de animales humanos a los habitantes de Gaza? ¿Le dijo
le dijo al señor Netanyahu que su ultimátum para que 1 millón de gazatíes abandonasen sus hogares en pocas horas en una situación de desamparo era totalmente inaceptable. En definitiva, le recordó que solo habrá paz duradera cuando los palestinos vean su futuro con esperanza. Señorías, en un momento en que la vida de millones de seres humanos corre peligro, la Unión Europea no puede cometer más errores intolerables como el intento de suspender toda ayuda a Palestina propuesta por el comisario Varhelyi. Ahora tenemos la obligación de liderar una mediación internacional para lograr el alto el fuego, liberar a los rehenes israelíes y europeos, salvar a los heridos palestinos hacinados en hospitales y abrir un corredor humanitario en Egipto. No es momento de caer en batallas ideológicas ni de aplicar dobles raseros. Israel tiene todo el derecho de combatir a Hamás y de responder al atroz ataque del pasado 7 de octubre, pero está obligado a respetar el derecho internacional. Y el asesinato de civiles en Gaza, el asedio con el corte de agua, alimentos, electricidad, medicamentos y el intolerable ultimátum de desplazamiento de la población suponen una violación del derecho internacional humanitario. Señorías, después de la persecución del pueblo judío durante siglos y del exterminio de 6 millones de judíos por la crueldad nazi, el pueblo judío alcanzó su sueño, un Estado propio. También hace mucho tiempo que el pueblo palestino tiene derecho a lograr su propio sueño, el derecho de un propio Estado, a un Estado palestino que pueda convivir en paz con el Estado de Israel, porque la paz siempre es posible. Y si la paz fue posible después de milenios de guerras aquí, en nuestra tierra, en la tierra que ahora pisamos, también puede y debe ser posible en la tierra de Oriente Próximo. Y la responsabilidad de la Unión Europea, como potencia exportadora de paz, es actuar unida para contribuir a una solución pacífica y justa, por imposible que parezca. Una solución para construir un Oriente Próximo libre y sin odio. Un Oriente Próximo donde los muros caigan eternamente y las armas callen para siempre. Un Oriente Próximo de caminos abiertos, escuelas, hospitales, viviendas dignas. En definitiva, un Oriente Próximo que al final podamos llamar hogar. Y ahora que acaban de cumplirse 30 años de la firma de los acuerdos de Oslo, hay que recordar que el único camino posible hacia la paz nos lo enseñó el primer ministro laborista Isaac Rabin. Sacrificó su vida por la paz y hoy sus palabras nos deben guiar. Avanzar en el proceso de paz como si no hubiera terrorismo y combatir el terrorismo como si no hubiera conversaciones de paz. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Stéphane Séjourné, President of the Renew Group. Mes chers collègues, Madame la Présidente, les souffrances du monde ont une nouvelle fois bousculé notre continent. La barbarie absolue des atrocités du Hamas envers des civils israéliens ébranle chacune et chacun d'entre nous. Le terrorisme a encore frappé et nous sommes aux côtés du peuple israélien comme le peuple israélien a pu être à nos côtés face au terrorisme. Je tiens à redire avec la plus grande fermeté au nom de mon groupe, aucun doute n'est possible sur la qualification des crimes et du Hamas comme organisation terroriste. À l'heure où des foyers juifs sont vandalisés, nos concitoyens juifs européens sont menacés dans nos rues, c'est une obligation morale et si notre continent venait à connaître des drames antisémites, ceux et celles qui nourrissent aujourd'hui cette ambiguïté auraient une part de responsabilité. Le risque est en effet immense, vous l'avez dit chacune et chacun, d'importer ce conflit dans nos sociétés. La tentation est là, chez les extrêmes. Notre responsabilité comme Européens est donc d'avoir une parole claire, fidèle à nos valeurs, fidèle à nos devoirs, humanitaires notamment. La résolution que nous allons voter doit être à la hauteur de cet enjeu et je crois que nous pouvons être d'accord sur les points suivants
et s'ils sont adoptés par l'ensemble des parlementaires européens, ils doivent être la base intangible de l'action de l'Union européenne. Premièrement, la condamnation sans appel du terrorisme, l'urgence à libérer les otages, et je tiens, comme ma collègue Irache Garcia Pérez, à saluer les familles aussi des victimes et des otages qui sont présents aujourd'hui à Strasbourg. Deuxièmement, la réaffirmation du droit d'Israël à assurer sa sécurité dans le respect du droit international et du droit humanitaire. C'est le titre de ce débat qui a été, y compris, validé en conférence des présidents avec l'ensemble des groupes politiques. Troisièmement, la nécessité d'assurer la protection des populations palestiniennes civiles de la bande de Gaza. Nous sommes horrifiés des images du bombardement de l'hôpital de Gaza. Une vie ne vaut pas plus qu'une autre. Sur ce troisième point, nous saluons également les efforts diplomatiques pour la création d'un corridor humanitaire et le triplement des aides financières aux réfugiés. Enfin, quatrième point, l'Europe soutient toute initiative qui, à terme, finira par une solution à deux États sur la base des lignes de 1967 avec deux États souverains démocratiques vivant en paix. Ça doit être notre objectif politique. Autour de ce consensus doit se dessiner l'action européenne. Qu'importe l'émetteur, le président du Conseil, la présidente de la Commission européenne, le haut représentant, votre parole engage l'Europe. Cette résolution et les réunions à 27 qui ont eu lieu hier soir fixent votre cap. Mais je tenais à le dire également ici, devant l'ensemble de mes collègues, les cafouillages hasardeux de ces dernières semaines doivent cesser. Les Israéliens et les Palestiniens ont besoin d'une Europe fiable, claire, unie, qui réunit l'ensemble des Européens sur un positionnement clair. Nous avons réussi pour l'Ukraine, nous devons réussir pour toutes les crises internationales qui nous concernent et ce Parlement, j'espère, montrera par sa résolution son niveau d'exigence comme Europe puissance. Je le dis car l'Europe géopolitique n'est pas un terrain de jeu, n'est pas un terrain de jeu partisan et ne doit pas l'être. Elle est la condition de la protection de nos populations et de nos valeurs. Et si nous voulons être un acteur productif, un acteur constructif dans cette crise, il ne tient qu'à nous d'être à la hauteur. Merci. Merci. And I now give the floor to the co-president of the Green Group, Philip Lamberts. Nothing, absolutely nothing, can justify the barbaric acts committed by Hamas. Deliberately killing civilians, taking children, women and men hostage. What this terrorist organisation committed are crimes against humanity, in line with its chief goal, the obliteration of Israel. We condemn them in the strongest possible terms, and I stand here in the name of the Green CFA in full solidarity with the victims and their loved ones. As well put by US author Frank Herbert, atrocity has no excuses, no mitigating argument. Atrocity never balances or rectifies the past. Atrocity merely arms the future for more atrocity. Yes, Israel has the right and duty to defend its citizens in full compliance with international humanitarian law. This means that the response to crime cannot be more crime, and that atrocities suffered do not provide a permission for revenge. Israel's legitimate fight against Hamas is turning into the collective punishment of 2 million Gazawis. Half of them are children. Trapped under an illegal siege, they are either forced into an impossible relocation or risk being killed by Sahal's attacks, as more than 3,000 were already. No less than Israeli victims, Palestinian victims, deserve our full solidarity. Dear colleagues, the world is staring into the abyss. The European Union must stand united in calling for an immediate ceasefire so as to allow the creation of humanitarian corridors and the safe return and unconditional return of hostages. We must be unanimous in our efforts to demand the respect of international humanitarian law by all actors. We must collectively
Step up our efforts to relaunch a political process that will make a two-state solution viable. There's no other choice. If we want Israelis to live in security, if we want Palestinians to live in dignity, and if we are serious about ensuring their coexistence. For there will be no peace until terrorist organizations such as Hamas are neutralized. There will be no peace as long as Palestinian territories are illegally occupied and Palestinians' rights denied and their resources confiscated. There will be no peace until democratic institutions are firmly restored and anchored. There will be no peace until Palestinians and Israelis are both free to live, speak, move, work, love as they wish in safety, regardless of their origins and beliefs. Chers collègues, pour conclure, comme le dit la romancière israélienne Zeruja Shalev, il faudra que lorsque les canons se seront tus, apparaissent clairement les seules divisions possibles au Moyen-Orient, non pas entre les Juifs et les Arabes, mais entre les modérés et les extrémistes, entre les pragmatiques et les fanatiques. Puissions-nous unir nos forces, nous qui prônons la vie et les concessions contre notre ennemi commun. Perspective qui semble bien lointaine aujourd'hui, mais à quel autre espoir se raccrocher? Je vous remercie. Merci. And I now give the floor to the representative of the ECR Group, Bert-Jan Rausen. Mevrouw de voorzitter, geachte commissaris, beste minister, beste collega's. De gruwelijke daden van Hamas hebben ons allen diep geschokt. Ze hebben ons opnieuw geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Israël staat tegenover een niets en niemand ontziende terroristische organisatie. Wat ons te doen staat is daarom glashelder. Israël onvoorwaardelijk steunen in haar strijd tegen Hamas. Maar de hand moet ook een eigen boezem. Want heeft de EU genoeg gedaan om terrorisme de kop in te drukken? Het antwoord is nee. Miljoenen hebben we overgemaakt aan de Palestijnse autoriteit, terwijl diezelfde autoriteit terrorisme faciliteert. Door royale salarissen uit te betalen aan familieleden van omgekomen terroristen bijvoorbeeld. En wat te denken van de waterleidingen, betaald met Europees geld, die Hamas gebruikt om raketten mee te maken. Daarom roep ik u op, steun onze amendement op de begrotingsresolutie waarmee we de subsidie aan Palestijnse gebieden aan hele duidelijke voorwaarden verbinden. Natuurlijk, noodhulp is nodig, maar de agressie van Hamas mag niet zonder gevolgen blijven. Dank u wel. Thank you. Now I give the floor to Jordan Bardella for the... Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission européenne. Le 7 octobre dernier, Israël était frappé en plein cœur et subissait l'attaque la plus meurtrière de toute l'histoire de l'État hébreu. Nos pensées accompagnent les familles des victimes, des disparus et les 199 otages détenus en ce moment même dans la bande de Gaza. Cet attentat islamiste, dont l'onde de choc a touché nos sociétés, se révèle pour nous comme une sommation et une ardente obligation. Celle de ne jamais baisser la garde devant la résurgence du risque terroriste et devant les conquêtes incessantes de l'islamisme. Celle de ne rien céder à ce totalitarisme du XXIe siècle. Ayons à ce titre la lucidité de reconnaître que l'idéologie du Hamas est déjà présente dans nos sociétés. Nous ne sommes pas devant un choc des civilisations, mais devant une atteinte barbare à la civilisation. Le Hamas n'est rien d'autre que le mépris pour la vie. Il n'est rien d'autre que la haine du peuple juif dont il a fait l'une de ses raisons d'être. Dans cette nouvelle épreuve, Israël démontrera au monde sa capacité à réagir face à l'innommable. Sa riposte, si elle doit être la plus ciblée possible, en respect du droit international, est légitime. Il ne peut y avoir et il n'y aura jamais d'impunité pour la barbarie. Now I give the floor to the co-president of Left Group, Man Aubrey. Chers collègues, hier soir,
Gaza a vu l'innommable. Un hôpital a été frappé et détruit. Derrière ces murs, des enfants, des blessés et des soignants. Un hôpital. Là où la vie est censée être sauvée, des centaines de personnes l'ont perdue. C'est un carnage. Pendant que nous parlons, plus de 3000 Palestiniens sont déjà morts. Un tiers d'enfants. Il faut nommer les choses. Ce sont des crimes de guerre. Pendant que nous parlons, 2,5 millions de Palestiniens se retrouvent pris au piège sous les bombes et le siège israélien. 2,5 millions de personnes au pronostic vital engagé. Face à cette catastrophe humanitaire, chaque minute compte. Une spirale de violence sans limite s'est enclenchée depuis les actes barbares du Hamas. Dans ce contexte, Madame von der Leyen, et je regrette que vous n'ayez pas eu la décence d'attendre la fin du premier tour des présidents de groupe, dans ce contexte, Madame von der Leyen, vous avez une responsabilité, une seule, porter le flambeau de la paix et proclamer haut et fort que chaque vie compte. Mais vous ne l'avez pas fait. Pire, lors de votre déplacement en Israël, vous avez usurpé la voix de l'Union européenne en apportant un soutien inconditionnel à la réplique meurtrière d'Israël. Je vous le redis, Madame von der Leyen, le droit légitime à la défense n'est pas le droit à la vengeance. On ne répond pas à des crimes de guerre abjects par d'autres crimes de guerre. On ne punit pas collectivement un peuple pour des crimes qu'il n'a pas commis. Les civils ne sont pas de la chair à canon. Madame von der Leyen, comment avez-vous osé donner un blanc-seing total à Netanyahou sans un seul mot pour les civils palestiniens, sans un seul mot en faveur d'un cessez-le-feu? Nous sommes bien sûr aux côtés du peuple israélien, frappé par les actes de terreur injustifiables du Hamas. Le 7 octobre dernier, le Hamas a semé la terreur en assassinant de sang-froid plus d'1 millier d'innocents et en prenant en otage 200 civils. Je réitère ici, au nom de notre groupe de la gauche, notre condamnation la plus totale, la plus ferme de ces atrocités. Chaque victime israélienne mérite notre compassion et notre soutien face à la barbarie. Et justement, Madame von der Leyen, le combat contre la barbarie ne peut se mener que dans la justice, l'humanité et la paix. Où est la justice quand le gouvernement israélien bombarde aveuglément 2,5 millions de civils à Gaza? Où est l'humanité quand il est privé d'eau, d'électricité, de nourriture et de soins? Où est la paix quand il les traite d'animaux humains et oblige 1 million d'entre eux à fuir sans même savoir où aller? Depuis des décennies, l'oppression du peuple palestinien, son humiliation et sa colonisation ont été couverts par le silence complice des pays occidentaux. Gaza était déjà une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un enfer sur terre. Et si rien n'est fait, Gaza sera bientôt un cimetière. Madame von der Leyen, alors qu'un embrasement régional menace, vous devez affirmer aujourd'hui, comme l'a réitéré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce matin encore, le seul objectif qui vaille, cesser le feu. Nous demandons la libération immédiate des otages et l'ouverture des couloirs humanitaires et surtout pas l'arrêt de l'aide humanitaire aux Palestiniens, comme l'a proposé votre commissaire. Nous demandons que tout soit fait pour retrouver le chemin d'une paix durable à travers la solution à 2 États défendue par notre Parlement. La paix, Madame von der Leyen, exige reconnaissance et coexistence. L'histoire nous surveille. Si nous persistons dans le œil pour œil, tout le monde finira aveugle. Je vous remercie. I give the floor now to Fabio Massimo Castaldo for 1 minute. Grazie Presidente, cari colleghi. Le immagini strazianti della barbarie terrorista e sanguinaria di Hamas su civili innocenti rimarranno impresse per sempre nei nostri occhi. Israele ha il pieno e indiscutibile diritto di difendersi, ma Israele ha anche il dovere inderogabile, da Stato democratico, di rispettare altrettanto in pieno il diritto internazionale. Per sconfiggere i terroristi di Hamas non è necessario bombardare a tappeto la striscia di Gaza. Per permettere l'evacuazione dei civili non è sufficiente inviare volantini dalla popolazione.
Per rispettare la legalità internazionale non è possibile punire indiscriminatamente l'intero popolo palestinese, che è vittima, ostaggio e suo malgrado scudo dei tagliagole di Hamas. Chi paga il prezzo più alto di questa guerra? Come sempre gli innocenti. Oltre un terzo dei 3.000 morti di Gaza sono bambini, bambini incolpevoli, proprio come i bambini israeliani trucidati brutalmente da Hamas. Bambini, solo bambini, non quei jihadisti criminali che dovrebbero essere l'unico target di ogni operazione di risposta. L'Europa non può restare a guardare mentre si preannuncia una catastrofe umanitaria con pochi precedenti nella storia. Adoperiamoci affinché sia riaperto il valico di Rafah. Impegniamoci affinché gli aiuti umanitari possano rientrare subito a Gaza. Prodichiamoci affinché si arrivi a un'evacuazione completa dei civili. Agiamo ora con tutta la nostra determinazione. Gaza non può diventare un inferno peggiore di quello che è stato fino ad oggi. Grazie. Grazie onorevole. Now I give the floor to Antonio Lopez Isturiz White. Tono, 2 minutes. Thank you very much, dear President of the Commission, for your leadership. Once again, like during the COVID, like during the war in Ukraine, again you have spoken for all of us. Not like others, that they are here only for political gain or for sectarism. You are representing the true heart of this European Union. Hoy tenemos ante nosotros una responsabilidad histórica. Y eso es lo que va a ocurrir mañana. Este Parlamento debe decidir mañana si condena o no al terrorismo. Van a escuchar hoy muchas intervenciones, favorables, contrarias, lo que sea, da igual, no se dejen llevar. Mañana en el voto se demostrará quién está en contra del terrorismo y no. Y hace falta esta firmeza y esta unidad de criterio, más allá de las ideologías, en la lucha frente al terrorismo. No hay distintas. Desgraciadamente, eso lo aprendimos en nuestro país, en España. Esos discursos melifluos y contemporizadores con quienes han decapitado a bebés, han violado a mujeres, han matado a gente inocente. No es lo que se debe escuchar en las calles ni en los órganos institucionales de esta Unión Europea. 50 años tras la guerra del Yom Kippur, una vez más Israel ha sido atacado. Una vez más. De manera cobarde y brutal. Y sigue habiendo quien se niega a condenar lo que ha pasado. Que esto es lo más increíble. Sino que además acusan, critican e insultan a los que condenamos al terrorismo. Nada nuevo para nosotros los españoles. Ya lo sabemos, lo hemos vivido. Pero venceremos. Venceremos al terrorismo. Venceremos a sus terminales. Porque esta es la defensa de los principios de esta Unión Europea. No hay nada más, si no, no sobreviviremos. Y lo estamos ya empezando a vivir en las calles de Europa. Sabemos quién está detrás de este conflicto. Hamas, Hezbollah, peones de Irán, un régimen extremista que no podía aceptar la normalización de relaciones en el mundo árabe con Israel. Esto es lo que hay, manipulación de este país para conseguir la desestabilización de nosotros los demócratas europeos. No lo permitamos y mañana dejémoslo claro en la resolución. Muchas gracias. Our next speaker is Tonino Piccola. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to explicitly condemn the brutal attacks of Hamas on Israel 11 days ago. That was the deadliest day for them since the Shoah. Sincere condolences to the families of the victims and full support for all efforts to release the hostages. Terror must be stopped, but this debate wouldn't be complete without a broader context. An important distinction between Hamas and other terrorist groups from Palestinians deprived of most essential resources and used as human shields in this brutal conflict, as even hospitals are being attacked. International law must be applied and the International Criminal Court should be in charge. Most urgently, we have to do our best to ensure that humanitarian corridors are functional and to support the work of UN, UNRWA and all humanitarian workers there. It's essential, of course, that the European Union start speaking with a unified voice, thus beginning to live up to its geopolitical ambitions. Thank you.
Thank you. Madame Woutmans, the floor is yours. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's, meneer Borrell. Wat er in Israël gebeurt, collega's, is afschuwelijk. De honderden doden op het muziekfestival en in de kibbutzen. Wat er gisteravond gebeurd is in Gaza, bombardementen op een ziekenhuis, verplegers, dokters, kinderen, patiënten, tart alle verbeelding. En ook wij in Europa, ook wij voelen het. Hè? De moord op Dominique Bernard in Arras en dan de laffe moord op de Zweedse voetbalsupporters in mijn eigenste Brussel. Europa moet iets ondernemen. Geen woorden, maar daadkracht. 1. Volle steun aan Israël in het stoppen van Hamas. En ook, meneer Borrell, sancties tegen de proxies. Qatar en Iran vooral. Wanneer komt er nu eens een echt sanctiebeleid tegen dat gruwelijke regime in Iran? En niet die symbolische 200 personen op die lijst. En volle humanitaire hulp, ik wou zeggen mevrouw van der Leyen, maar ze is weg, aan de Palestijnse bevolking. Hamas is niet de Palestijnse bevolking. De helft van de Palestijnen die leven in Gaza en de Westbank steunen Hamas niet. Zij zijn het slachtoffer van Hamas. En 3, hoe onmogelijk het ook lijkt vandaag, een nieuw vredesproces op gang brengen. Niet tussen Hamas en Netanyahu, maar tussen de vredelievende Palestijnen en de democratische Israëli. En die zijn in beide kampen. Hoe moeilijk ook. Dat is een echte geopolitieke unie. Diametrale tegenovergestelde van wat we de voorbije dagen gezien hebben. Collega's, elke tragedie is tegelijkertijd een opportuniteit. Een kans om vrede te stichten waar vandaag haat en geweld hoogtij vieren. U heeft onze steun. Merci. Mr. Jordi Solé. Is it too much to ask that barbarism and atrocities be unequivocally condemned, even when someone may feel close to the cause in whose name they are supposedly committed? If we don't first and foremost have a human response to victims of terror, we are lost. The attacks by Hamas and the holding of hostages are acts of terrorism, and it saddens me that there are some still reluctant to condemn them. These atrocities hurt the Palestinian cause, which is a legitimate cause that does not deserve to be put into the hands of fanatics. We are still terrified by yesterday's massacre in the Gaza hospital. Such criminal acts have to be investigated and perpetrators be held accountable. The indiscriminate killings of innocent civilians and the immense suffering inflicted to civilian population need to be condemned and stopped. Demanding respect for international humanitarian law does not weaken our condemnation to terror. It rather strengthens our commitment to a rules-based world, even in a world full of hatred. We are facing an extremely difficult situation. No diplomatic effort has to be spared in order to avoid an even bigger humanitarian crisis and to prevent a regional spillover of the conflict. Humanitarian corridors need to be put in place now. Hostages need to be released. It is urgent to de-escalate in the perspective of quickly achieving a ceasefire. These are days of rage and sorrow. But sooner rather than later, those who reject violence and want peace will need to be rewarded. There is a conflict pending resolution for decades, and the only way out is through international law and a just peace. Terrorism is also fought by genuinely and tirelessly working for peace. Now, with the bombs falling, this may seem like wishful thinking, but it is not. It is the truth that everyone knows, but too few dare to say these days. Our next speaker is Mr. Charlie Weymouth. Thank you, Mr. President. We were all appalled by the images of butchered babies and the burning of people by Hamas. Sorry, not all of us, unfortunately. Not the celebratory crowds on the streets of Europe. Not Mano Pineda,
of the left who fraternized with Hamas's leader Ismail Haniyeh. Instead of being thrown out of the left group, they nominated him to the head of the EU Parliament delegation for Palestine. And when you hear Madame Aubry ignoring evidence that says that it was the Palestinian Islamic Jihad that fired that rocket that hit the hospital, you understand why, don't you? And my question to the Swedish Social Democrats, why are you keeping your MP Jamal El-Hajj in your party? He protested under the banner of Hamas, worked with the Hamas-linked Al-Aqsa Foundation, and attended a conference with a Hamas leader. He wasn't kicked out. Mr. President, if they on the left don't want to be associated with anti-Semitism, terrorism, and cynical electoral politics, they need to stand unequivocally with Israel against Hamas. Thank you. Yes, Mr. Madison, the floor is yours. Thanks so much, dear President, dear Minister, dear Mr. Borrell. First of all, I think there is no possible way to justify this kind of barbaric terrorist attacks against the state of Israel. And anyone who tries to justify that are not better at all than those terrorists. It is not possible to justify. The second question, also from my side, is, in the last 4 years, Mr. Borrell has been in several states in a neighborhood in the Middle East, but you have been not at once in Israel, while at least 20% of the Jewish people in Israel has also the EU passport. Why is it like that? The third question was for Mrs. von der Leyen, but of course I understand that she has no time to stay here to listen to debates and also the political members from the different countries, but Hamas has officially called for jihad all over the world and in Europe. And the result was also on Monday evening, 2 days ago, when one illegal terrorist migrant killed 2 Swedish football fans. And this person was for years illegal in Europe. The Belgian police knew that he is in Belgium. Now is the question, how many hundreds or thousands illegal persons we have in Europe who has no right to stay here, who has no asylum, no legal base, but they're still staying here, traveling around Europe, and they are a potential threat to our security and safety. What is the number? Do you know the number at least? We have to know, and if you don't know, you haven't done your work. And just for the last point, this war is a piece of the huge puzzle where the cruel side is Iran, Hamas, Russia and China, and we have to fight with that, and we have to understand what is the real enemy. Thank you. Thank you, dear colleagues. I must look now to the speaking time. Please accept it, because we have 35 speakers in this very important debate, and it's a question of fairness of the individual speakers to accept their own speaking time. Our next speaker is Mr. Manu Pineda. Sí, presidente, por favor, antes de hacer uso de mi tiempo, quisiera una cuestión de orden. No sé por qué aquí se acaba de reivindicar que se pueda llevar la kipa, que se pueda llevar cualquier símbolo religioso y cultural, y a mí me acaban de impedir salir con la kufilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada, pero desde aquí, de este Parlamento, se me ha impedido salir con la kufilla. Y me parece que no hay ningún motivo, no hay ninguna norma, creo que es un atropello que no se me permita venir con la kufilla. Entrando en el tema. Gracias, presidente. Lo primero, me parece que la señora von der Leyen debería haber tenido la decencia de haberse quedado aquí hasta el final de este debate, porque le queremos decir cosas a la cara. No nos extraña que no se quede, porque no tiene esa decencia. Quiero empezar por reconocer la declaración que hizo el señor Borrell en Amán, en la que reivindicaba algo tan revolucionario como el derecho internacional. Creo que hoy es revolucionario reivindicar algo que tenía que ser norma en cualquier sitio. Pero resulta que la señora von der Leyen y su acompañante, la señora Metsola, han estado en Tel Aviv apoyando de forma incondicional a un régimen genocida, a un régimen que ha convertido la Franja de Gaza
en algo muy parecido al gueto de Varsovia, sometiéndola a un asedio en el que estaban dejando a la gente morir sin agua, sin luz, sin carburante, sin medicina, sin alimento. Pero es que resulta que desde ayer, donde se bombardeó, Israel bombardeó, que es que en la intervención anterior se le ha olvidado decir que esas personas murieron bajo los bombardeos de Israel, se lo han convertido en un campo de exterminio. Es indecente que la señora von der Leyen o la señora sigan presidiendo instituciones europeas. Please come, please to the end. Están llenando de vergüenza las instituciones. Muchas gracias, presidente. So, meine Damen und Herren, zwei Dinge. Ich habe als Vorsitzender den Artikel 10 unserer gemeinsamen Geschäftsordnung angewendet, der die Grundlage einer soliden, korrekten Debatte ist. Zum Zweiten, der Besuch von Roberta Metsola fand in Absprache mit der Konferenz der Präsidenten statt, hat eine breite Zustimmung in diesem Haus erhalten und war richtig. Wir kommen zu unserem nächsten Redner, Herrn Nicolas Bay. Les djihadistes du Hamas ont attaqué Israël en atteignant des sommets dans l'horreur. Massacre de jeunes dans un festival, viols et tortures, enlèvement de familles et meurtre d'enfants. Et certains en France, et ici même, dans cet hémicycle, refusent de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Il faut les comprendre. Les sympathisants du Hamas sont leurs électeurs, ces millions d'immigrés non assimilés, non assimilables, qui haïssent tout autant Israël que notre civilisation européenne. Et Mme von der Leyen décide de tripler l'aide européenne à Gaza, alors que tout le monde sait que ces financements finissent toujours, au moins en partie, dans les poches du Hamas. Ouvrez donc les yeux. Les attentats aux fusils, aux couteaux ou aux camions, en Israël, à Arras, à Bruxelles, à Stockholm ou à Paris, ne sont que l'expression d'un djihad permanent et planétaire, parfois barbare, comme celui du Hamas ou de Daesh, et parfois en costume, comme celui des frères musulmans. Ce djihad, il a 1000 prétextes pour son combat mortifère, mais une seule idéologie, faire la guerre à tout ce qui n'est pas l'islam et doit y être soumis. Eh bien, nous n'avons pas le choix. Nous devons mener et gagner la guerre contre l'islamisme, interdire les frères musulmans, expulser les islamistes et leurs familles, contrôler les discours dans les mosquées et cesser de verser des millions à ceux qui veulent détruire notre civilisation et qui tuent nos peuples. Danke. Herr Michael Gahler, Sie haben um das Wort gebeten. Herr Präsident, Kollegen! Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf friedliche israelische Bürger war der größte Anschlag auf jüdische Zivilisten seit dem Holocaust. Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären und des Kriegsvölkerrechts. Ich hoffe, dass es gelingt, die Geiseln zu befreien und dass hierbei auch die Hauptfinanziers der Hamas, wie etwa Katar, hinter den Kulissen hilfreich sind. Und ich hoffe, dass es gelingt, in Gaza die Hamas-Strukturen zu zerstören. Hamas ist für Israel ein zu allem entschlossener, tödlicher Gegner, hat aber auch für die Einwohner des Gazastreifens ein repressives, korruptes Regime errichtet. Ich hoffe, dass nach einem Ende der Militäraktion die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle wieder übernehmen wird können. Und bis dahin erwarte ich, dass die Leiden der Zivilbevölkerung begrenzt werden. Die Zivilisten in Gaza sind so unschuldig wie die in Israel. Die Verantwortung für das, was auf die Attacke gegen Israel folgt, liegt bei Hamas, die auf die Menschen in Gaza keine Rücksicht nimmt. Es ist gut, dass wir die humanitäre Hilfe verstärken. Ich würde mir wünschen, dass die Finanziers von Hamas ihre Mittel für diesen Zweck umwidmen. Was müssen wir tun, damit ein nächstes Gaza nicht mehr stattfindet? Ich habe als Abgeordneter seit 1999 das 3. oder 4. Gaza erlebt. Es wird jedes Mal schlimmer. Es braucht einen Versuch, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Eine vereinbarte Agenda von EU und USA, die Israel und die Palästinenser an einen gemeinsamen Tisch bringt und relevante Nachbarn wie Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien mit einschließt. Die Extremisten auf beiden Seiten dürfen ihre Ziele nicht erreichen. Die Israelis werden nicht ins Meer getrieben und die Palästinenser nicht über den Jordan nach Jordanien. Packen wir es so bald wie möglich an. Danke. Danke. Ich darf nun Frau Vizepräsidentin Katharina Barley um das Wort bitten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man mancher Diskussion hier zuhört, dann könnte man meinen, das hier ist einfach eine weitere Spirale im Nahostkonflikt. Aber so ist es nicht. Dieser Tag, der 7. Oktober 2023, ist eine Zäsur. Es war der tödlichste Angriff auf jüdisches Leben seit dem Holocaust. Und es waren keine Kollateralschäden, es war kein Angriff auf den israelischen Staat, es war ein Angriff auf Kinder,
Alte, Männer, Frauen, junge Menschen auf einem Musikfestival. An dem einzigen Ort, wo Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen könnten vor Antisemitismus in Israel. Verantwortlich dafür ist allein die Hamas. Sie hat nach offenbar jahrelanger Planung 1400 Menschen und mehr abgeschlachtet, gefoltert und entführt. Gleichzeitig benutzt die Hamas wie immer schon die eigene Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild. Sie verwenden Wasserrohre, die eigentlich für die Versorgung der Bevölkerung gedacht ist, um Raketen zu bauen, sagen sie in ihren eigenen Propagandavideos. Das ist kein Freiheitskampf. Hamas ist eine Terrororganisation, die israelische wie arabische Zivilisten skrupellos tötet. Und ehrlich gesagt, ich wäre auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir schon über Desinformation sprechen, allen Bildern von der Hamas und den dazu gelieferten Kommentaren zu glauben. Israel hat das Recht, sich zu wehren, und es muss humanitäres Völkerrecht dabei beachten. Die palästinensische Zivilbevölkerung ist selbst Opfer. Wir müssen ihnen Hilfsgüter zur Verfügung stellen, und wir müssen dafür sorgen, dass Ägypten den Grenzübergang Rafah öffnet. Dort stehen 150 Lastwagen mit Hilfsgütern. Ägypten, öffnen Sie diesen Grenzübergang. Danke, Frau Vizepräsidentin Nicola Beer. The floor is yours. Die Bilder des Massakers von Gröllen zur Schau gestellten ermordeten Menschen, die nur ermordet wurden, ausschließlich ermordet wurden, weil sie jüdisch sind oder Israel besuchten, diese Bilder, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen glasklar: Jede Aussage, die die Auslöschung des Staates Israel, der Genozid an Juden sei nicht das Ziel dieser Terrororganisationen, wurde auf grausame Weise widerlegt. Jeder, Madame Aubry, der den Terror auf Israel, auf Juden relativiert oder aufrechnet, jeder von denen, Monsieur Pineda, der treibt Antisemitismus und noch mehr Terror an, im Nahen Osten, aber auch in unseren Mitgliedstaaten. Jetzt kann es nur eine Haltung geben: dass die Geiseln freikommen, dass Demokraten im Kampf gegen den Terrorismus zusammenstehen, dass jegliche politische und finanzielle Unterstützung der Hamas aufhört, dass Unterstützer der Mörder sanktioniert werden und in Europa keine Heimat finden, dass Hass und Gewalt aufhören, um einen Weg in eine friedliche Zukunft zu bauen. Wir stehen unbeirrbar an der Seite Israels. Danke. Um das Wort gebeten hat Herr Reinhard Bütikofer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit dem Ende der Shoah, die immer mit dem Namen meines Landes verbunden bleiben wird, sind an keinem einzigen Tag mehr Menschen jüdischen Glaubens ermordet worden als am 7. Oktober bei dem heimtückischen, barbarischen Massaker der Hamas. In ihrem grenzenlosen Vernichtungswillen knüpfen diese Terroristen unmittelbar an bei den Nazis. Gegen diesen Vernichtungswillen verdient Israel unsere unumschränkte Solidarität. Israel verteidigt sich, Israel muss sich verteidigen, und Europa muss das wenigstens verstehen. Viele weltweit sind vor allem bewegt vom Leid der Palästinenser in Gaza. Ihnen sage ich ja. Ja, wir brauchen die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Wir brauchen humanitäre Korridore und humanitäre Hilfe. Aber vergessen wir nicht, es braucht auch den Schritt, der am meisten dazu beitragen könnte, dass diese Eskalation nicht weitergeht, nämlich die Freilassung, die bedingungslose Freilassung der Geiseln, die die Hamas hält. Und wir sollten eine Warnung aussprechen an Hezbollah und Iran. Die Weltgemeinschaft wird es nicht vergessen, wenn sie jetzt weiter Öl ins Feuer gießen. Der Weg zum Frieden ist lang, aber er ist möglich. Danke vielmals, Herr Hermann Tertsch. Sie sind am Wort. Buenos días, gracias, presidente, ministro, alto representante. Hemos asistido a la peor matanza de judíos desde el Holocausto. Eso ha desatado una guerra y ahora algunos se quejan de los efectos de la guerra, echan la culpa a los judíos y encima mienten descaradamente en esta Cámara una vez más para acusar a Israel de lo que han hecho otros, como es el caso
en este momento del hospital. ¿Qué ha pasado en Gaza? En Gaza no hay ni un judío, no hay ni un asentamiento, no hay ni un soldado judío desde hace 20 años. Allí mandan los palestinos. Allí se mandaron miles y miles de millones desde Europa y desde Estados Unidos para construir aquello. Allí se podía haber hecho algo bueno. Tienen una frontera con Egipto, con sus hermanos musulmanes. No han hecho nada más que un pozo de odio, de armas y de destrucción. Eso es lo que ha habido allí. Y mientras estamos viendo que en Europa nos está pasando lo mismo. Estamos con las fronteras abiertas, trayendo a todos los que apoyan a Hamás, incluso apoyados por un gobierno que es el suyo, ministro, como tenemos gran parte de su gobierno apoyando a los que defienden las matanzas contra judíos. Es una vergüenza para el gobierno español y es una vergüenza para Europa. Miss Anna Bonfrisco, the floor is yours. Grazie Presidente. Alto rappresentante Borrell e cari colleghi, non ricordiamo abbastanza che sono molte le vittime e gli ostaggi tra i cittadini europei causati dallo spregevole attacco di Hamas a Israele, tra cui italiani, francesi, tedeschi e spagnoli. E spero si faccia di tutto per liberare quegli ostaggi e tutti gli ostaggi da parte dell'Unione Europea, Alto rappresentante, perché gli europei e il popolo ebraico condividono il peso della storia e in questi giorni insieme si fanno carico del dolore inflitto dal terrorismo islamico. Ma oltre alle sofferenze condividiamo il contributo millenario all'umanità e alla civiltà e combattiamo l'Islam politico che ci riporterebbe nel Medioevo, dove il popolo palestinese è la prima vittima sottratta all'autorità nazionale palestinese. La sinistra può ignorare quindi che quei rastrellamenti di Hamas in terra di Israele sono, dopo l'Olocausto, l'atto peggiore vissuto dagli ebrei sotto il nazismo. Può guardare negli occhi quei bambini rastrellati e rapiti dai nazi islamici e non vergognarsi della sua incoerenza politica? Grazie. Grazie. Miss Martina Michels. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe zu, diese Rede fällt mir sehr schwer. Ich rede hier heute ausdrücklich nicht im Namen meiner Fraktion, sondern stehe vor Ihnen als deutsche Linke. Und ich sage unmissverständlich, mir ist unbegreiflich, wie man das terroristische Massaker der Hamas relativieren oder rechtfertigen kann. 60 jüdische und arabische Israelis, Friedens- und Menschenrechtsaktivisten sehen eine Entsolidarisierung mit den Opfern der Anschläge der Hamas durch Teile der europäischen Linke. Und ich sage offen, ja, völlig zu Recht. Zur Vorgeschichte des 7. Oktober gehört, dass der Terror der Hamas seit Jahren auch der Selbstbestimmung der Palästinenser schadet. Ja, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht. Gerade deshalb aber muss die EU die Eskalation durch die abgewirtschaftete Netanjahu-Regierung insbesondere durch eine mögliche Bodenoffensive aufhalten und die Wahrung des humanitären Völkerrechts anmahnen. Antisemitismus einerseits und andererseits Dialogverweigerung gegenüber Palästinensern kriechen wieder mitten in Europa aus allen Löchern. Stellen wir uns in dieser dunklen Stunde der Verantwortung, das Existenzrecht Israels zu garantieren und den Frieden im Nahen Osten endlich für alle Seiten voranzubringen. Danke, Herr Borrell, für Ihre eindeutige Position. Frau Kollegin, Herr Dino Giarusso. Onorevoli colleghi, la violenza terrorista di Hamas, la strage di civili, il rapimento e l'uccisione di ragazzi e bambini senza colpa sono un orrore atroce. Giustissimo dunque ribadire il diritto di Israele a difendersi e vivere in pace. Giustissimo condannare il terrore. Ma non basta.
Se siamo onesti non possiamo tacere che la risposta alle atrocità di Hamas, cioè tagliare acqua e luce al popolo palestinese e costringerlo ad un nuovo esodo, è indegna, perché nega il diritto ad esistere e vivere dignitosamente a bambini, donne, famiglie che non sono terroristi, non sono colpevoli di strage, ma sono soltanto esseri umani palestinesi che hanno e devono avere sempre il diritto di vivere e vivere in pace, esattamente come lo hanno gli israeliani. La gente di Gaza deve essere tutelata dalle istituzioni europee esattamente come Israele. Riprendiamo il lavoro di Yitzhak Rabin, lottiamo per due popoli in due stati, ma non chiudiamo gli occhi ipocritamente sulle violenze che sta subendo l'incolpevole popolo palestinese. Gridiamolo a gran voce: Israele libero, Palestina libera. Sarebbe fatale vedere solo una parte dei crimini e delle violazioni del diritto internazionale, sarebbe una vergogna per l'Europa e io non voglio vergognarmi di essere europeo. Unsere nächste Rednerin ist Frau Rosa Juknevičienė. Let me start by paying respect to brave leaders, two presidents, Roberta Metsola and Ursula von der Leyen. I am proud. Many in this chamber agree that we must be united and agree that we have to destroy Hamas as Al-Qaeda or ISIS. And we must be united in helping Israel to do it. The destruction of Hamas would free Israel and Palestinians from suffering. We hear slogans, "Free Palestine." I totally agree. We must free Palestine from Hamas. Justifying the crimes of Hamas is the same as justifying the Holocaust. Hamas is a tool of both Iran and Russia. These two regimes are the source of terrorism. If we don't help Ukraine win the war as soon as possible, more fires will be set burning. And the last but not least, in these terrible wars, we must all remain human. Muito obrigado, bom dia a todos. Tem agora a palavra o deputado Pedro Marques. Muito obrigado, Presidente, Alto Representante, Ministro, caro Vice-Presidente Šefčovič, caras e caros colegas. Todos os anos, uma família israelita organizava um festival de paz na fronteira entre Gaza e Israel. Papagaios de papel eram lançados sobre a vedação com mensagens de paz para unir os dois povos nesse objetivo maior. Este ano o festival não aconteceu. Horas antes de começar, a família Quds foi assassinada em sua casa pelo ataque terrorista do Hamas. Honrar a memória da família Quds é fazer tudo o que for possível para restaurar a paz. Destruir a capacidade terrorista criada em torno do Hamas, porque o terrorismo será sempre uma ameaça à segurança e à paz. E libertar os reféns já. Mas não confundir o Hamas com o povo palestiniano, que tem direito à paz e segurança como todos os outros. Proteger os civis é uma obrigação moral e legal de todos e construir uma paz duradoura entre os dois Estados. É a única forma de travar a espiral de medo e violência que há décadas martiriza israelitas e palestinianos. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo orador, Bernard Guetta. Je veux croire que nous serons unanimes à voter demain cette résolution commune sur les drames que vivent Israéliens et Palestiniens. Je l'espère, bien que ce texte soit trop long, beaucoup trop long, car nous n'avons en fait que 3 choses à dire. La première est que nous sommes révulsés par cette tuerie du Hamas. La deuxième est que le châtiment d'un crime ne peut pas être une punition collective. La troisième est que tant d'horreurs, celle d'hier soir encore, obligent Israéliens et Palestiniens à rouvrir sans délai les négociations menant à la seule paix possible, la coexistence de 2 États. Mes chers collègues, notre devoir est aujourd'hui d'imposer, je répète, d'imposer ces négociations, d'offrir à tous des garanties de sécurité et de dire haut et clair
que nous sommes prêts à revenir sur nos aides et nos accords commerciaux si chacun continue de refuser les compromis indispensables à la fin de cette guerre de 100 ans. Dans ce Parlement, il ne doit y avoir ni pro-israélien ni pro-palestinien. Au Parlement de l'Union, il ne doit y avoir que des partisans de la paix, d'une paix juste et durable. Muito obrigado. Tem agora a palavra Margaret Auken. Ja, tak, herr præsident, og tak til herr Borrell også. Uanset hvem der står bag det der forfærdelige bombardement i går aftes, så må vi ikke, og det var forfærdeligt, så må vi ikke glemme, at Palæstina i øjeblikket, Gaza i øjeblikket er fuldstændig spærret inde. Intet kan komme ind. Egypten vil tillade det, Israel vil ikke. Man har bombet løs på børn og voksne. 3.000 er allerede dræbt nu her inden for de sidste få dage i Gaza. Og vi er nødt til at forholde os til det også. Og hvis vores fordømmelse, helt nødvendige fordømmelse af Hamas, skal være troværdig, kan det ikke nytte noget, at vi ikke holder fast i, at begge sider skal respektere folkeretten. Og lad mig så også sige, at vi står nu med et stort ansvar for her i Europa, at vi når frem til en rigtig fred. Vi bærer medansvar for, at der reelt ingenting er sket i de 30 år, der er gået. Man har talt, og man har talt, og man har talt, men man har ikke gjort noget som helst faktisk rigtigt, for at vi kunne nå frem til den løsning, som er tostatsløsningen. Og derfor må vores opfordring i dag sige, ja, umiddelbar våbenhvile, umiddelbart stop for besættelsen, og se så at komme i gang med at lægge rigtig pres på såvel Palæstina og Israel. Vi svigter i øjeblikket den fredslejr og vores venner i begge lande. Og det er meget vigtigt, at vi er klar over, at Israels sande venner er dem, der nu slås for en ordentlig løsning, og ikke bare siger hævn, hævn, hævn. Tak. Muito obrigado. Tem a palavra Asita Kanko. Dear President, dear colleagues, so many innocent people, including children, will never see the sunrise again because they were Jewish. In 2023, they were slaughtered by Hamas that a colleague MP of Ms. Aubry called a movement of resistance on the French radio yesterday. Hamas is an Islamic terrorist organization that still holds Israeli and foreign hostages today, in addition to the population of Gaza itself, that it uses as a human shield against any Israeli military response. Worse than ISIS it is, and not so far from us. Again, another teacher was killed in France. Again, innocent citizens were shot in Brussels in the name of Allah. And yet, we as Europe keep making the same mistakes. Dear colleagues, radical Islam is progressing because we are not recognizing it as it is. I worry about the Jews. I worry about innocent Palestinians. I worry about Europe. I worry about our civilization and the loss of the feeling we all identify as safety. When in our European cities demonstrations shout death to Israel and death to Jews, then it's no longer a demonstration but death threats. Threats against Jews here and everywhere else, and against our Western civilization. The EU must fix its migration policy, control where its money goes, call radical Islam by its name, reject any infiltration, and also we must realize the people of Brussels do not need candles and commemoration, they need protection. Thank you. Thank you very much. Colleagues, please stick to the allocated time. Next speaker, Sylvia Limmer. Werte Kollegen, das feige, hinterhältige Massaker der palästinensischen Hamas an israelischen Zivilisten ist auch ein Angriff auf unsere westliche Zivilisation, auf Werte wie Toleranz und Miteinander. Es ist ein Angriff auf unser aller religiöses Erbe. Aber hier in der EU stehen Sie nur mit bloßer Symbolpolitik und hohlen Worten an Israels Seite. Schlimmer noch, indem Sie nicht müde werden, Israel zur Einhaltung der Menschenrechte anzumahnen, relativieren Sie nicht nur den Horror der Terrorattacke und betreiben schäbige Opfer-Täter-Umkehr, sondern ignorieren, dass es der arabisch-muslimische, palästinensisch-libanesische, syrische und vor allem iranische Mullah-Hass ist, der den Staat Israel
von der Landkarte tilgen will. Und Sie erhöhen stattdessen sogar die Zahlungen an eine die Allahu Akbar Terrorbrut unterstützende palästinensische Autonomiebehörde. Es ist dies die moralische Bankrotterklärung eines tief sitzenden linken Antisemitismus. Ich schäme mich zutiefst für diese EU. Muito obrigado. Chris McManus. Thank you, Chair. And firstly, I want to express my deepest sympathy and condolences to the family of Irish woman Kim Damptey and all families who have lost loved ones, whether they be Israeli or Palestinian. There is no justification for the killing of civilians by either Hamas or Israel. We must also condemn the forced displacement by Israel of Palestinians in clear breach of international humanitarian law, and the cutting off of water, fuel, food and medical supplies, and the destruction of civilian infrastructure throughout Gaza, which amounts to collective punishment in contravention of international humanitarian law. To achieve de-escalation, we need rigorous, impartial international leadership. So to President von der Leyen, your actions are a crucial reminder why unanimity must be retained on foreign security and defence policy, particularly for neutral countries like Ireland. Finally, following last night's horrific hospital attack, there is an urgent need for an immediate ceasefire and to formulate an effective roadmap providing for a proper negotiations process based on unconditional adherence to international law and the UN Charter. Only then can we begin to ensure a durable and just solution to the Palestinian question. Muito obrigado. Próxima intervenção, Francesca Donato. Grazie Presidente. In Israele infuria la guerra e l'ultima strage di civili nell'ospedale Battista di Gaza City, colpito da un razzo, aumenta ancora il tragico conteggio delle vittime. Le accuse incrociate fra Hamas e Israele sulla paternità di questo razzo dovranno essere verificate con serietà per porre fine alle speculazioni propagandistiche. Ma oggi più che mai va ribadito: non si può non stare accanto al 100% ad Israele, mentre combatte con i propri uomini e donne contro il peggior terrorismo, perché non ci potrà mai essere uno Stato palestinese né una convivenza pacifica fra i due popoli finché esiste Hamas. Salvare il popolo di Israele e i civili palestinesi è l'obiettivo da perseguire. Aiutiamo il governo israeliano a raggiungerlo. Quindi l'Unione Europea dovrà effettuare severi controlli sui fondi dati a Gaza perché non vengano più spesi per costruire armi o tunnel dai terroristi. Inoltre dovrà fornire strumenti concreti per evitare che altri terroristi entrino in Europa attraverso i canali migratori. La sicurezza dei cittadini europei, sia autoctoni che immigrati, è una nostra precisa responsabilità. Grazie. Muito obrigado. Tem a palavra agora Daniel Caspary. Der menschenverachtende Terrorangriff der Hamas gegen die Menschen in Israel ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu schützen. Ich habe daher kein Verständnis dafür, wie hier einige Redner heute Israel kritisieren. Israel versucht doch redlich, sogar unter Inkaufnahme von Nachteilen, die Zivilbevölkerung zu schützen. Wer Israel so kritisiert, der muss doch wenigstens gleichzeitig die Hamas-Terroristen auffordern, die Geiseln sofort freizulassen, nicht Kommandozentralen und Raketenabschussrampen in zivilen Gebäuden zu verstecken und ihre tausendfachen Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Israel endlich einzustellen. Und was ich in Europa sehr gut fand: Bei uns war sehr gut die Reise unserer Kommissionspräsidentin und Parlamentspräsidentin nach Israel. Es war ein starkes Signal, entschlossen, schnell und symbolträchtig. Was mich aber in Europa enttäuscht hat: Ich fand es befremdlich, dass Sie, Herr Außenbeauftragter, die Kommissionspräsidentin dann öffentlich für die Reise kritisieren. Ich wünsche mir, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten geeint auftreten und mögliche Kritik an unseren Repräsentanten intern formulieren. Lassen Sie uns nach außen gemeinsam auftreten, die Terrorangriffe verurteilen, Israel und alle friedliebenden Menschen in der Region unterstützen und unseren Beitrag dafür leisten, dass es endlich zu Frieden in der gesamten Region kommt. Vielen Dank.
Muito obrigado. Próxima intervenção, Brando Benifei. Grazie Presidente, signor Alto Rappresentante. Abbiamo condannato il massacro perpetrato dai criminali di Hamas e sosteniamo il diritto sacrosanto di Israele a difendersi e a neutralizzare la capacità offensiva dei terroristi, oltre a chiedere l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. Ma non possiamo invece accettare l'affermarsi del diritto alla vendetta. A Gaza siamo di fronte a una vera catastrofe umanitaria su cui non possiamo tacere. E un assedio totale senza acqua né elettricità sarebbe una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Sarebbe anche un favore ad Hamas e ai suoi burattinai, a partire dall'Iran, che vogliono alimentare una spirale di violenza e distruzione senza fine. La comunità internazionale si impegni invece subito per isolare i terroristi e i loro sostenitori, per combattere il ritorno di odiose forme di antisemitismo e per una rapida fine dei bombardamenti, oltre a sostenere la ripresa di un'attività diplomatica che restituisca una speranza di pace ai popoli israeliano e palestinese, dopo anni di paura, violenze ed occupazioni illegali. L'Europa faccia finalmente la propria parte per la pace. Muito obrigado. Próxima intervenção, Munir Satouri. Avec fermeté et sans faille, je condamne les attaques terroristes du Hamas. Et j'en veux à gauche à ceux qui ne le font pas, parce qu'ils permettent à ceux à droite qui ne condamnent pas la réponse disproportionnée d'Israël. Mes ancêtres étaient gommiers marocains. Ils ont combattu le nazisme auprès des Européens. Ils ont donné leur vie pour libérer mon pays, la France, alors même qu'ils n'avaient pas engendré le nazisme et qu'ils n'avaient pas collaboré avec le Reich. Ne faites pas de cette situation une guerre de civilisation entre Israël, l'Occident et les musulmans. C'est ce que attendent les terroristes, de généraliser la guerre partout. Nous nous sommes construits sur un idéal de paix. Nous devons porter ce message et on ne le fait pas. L'Europe n'est pas à la hauteur, elle n'est pas audible. Le monde se dégrade sans que nous ayons la moindre influence. Merci. Muito obrigado. Próxima intervenção, Alessandra Vondra. Dámy a pánové, veškerá komplexnost, nejednoznačnost, možná i neřešitelnost toho všeho, co se děje na Blízkém východě, nám nesmí zatemnit rozum před tím, co je tady podstatné. To, co jsme viděli minulý týden, je vlastně černobílé. Útok barbarů na naši civilizaci, útok těch, kteří volí smrt, na ty, kteří milují život. Útok těch, kdo ve jménu svých ďábelských cílů zabíjejí ženy, děti, unášejí je, znásilňují je a i vlastní lidi neváhají nasadit jako živé lidské štíty. Příběh, který se tam odehrává,